Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo bem lindo aqui no canal. Já vai deixando a sua curtida e o seu pedaço que tem 7 por 18, nós vamos cortar. Vamos cortar com 3 por 16.
tão delicada, ela é pequenininha. E é uma peça que vai chamar muita atenção no ateliê de vocês. Dá para levar na bolsa, dá para fazer tipo de chaveiro, dá para levar várias coisinhas dentro dela, batom, coisinhas de maquiagem, moeda. Dá para levar os remedinhos também, dá para deixar na bolsa bem organizado. E esse foi o nosso passo a passo de hoje, bem fofo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário e uma curtida nesse vídeo. Um beijo, até o próximo!